Is there a diet called the ideal diet or the best diet kind of thing? There is no perfect diet because what you need will be different to what another person needs. ඊට සමහරගේ මතයක් තියෙනවා මේ healthy food diet එකට ගියාම ගාණක් අපිට ගෙවන්න වෙනවා කියලා. ඒ දවස් chicken 1 kg කීයද? මම හිතන්නේ 1600ක් වගේ ගාණක්. හරි. කොත්තු එකක් කීයද? හොඳ කොත්තු? 1200ක් විතර. It's almost same. Yes. Right? අනිත් එක අපිට මේ broccoli, chicken breast, brown rice විතරක් කන්න ඕනේ නැහැ. තව මතයක් තියෙනවා මේ රැයට බත් කන්න එපා. ඒ වගේ දේවල් වල ඒක මොකද ඇත්තක් තියනවද? බත් තමයි කන්නේ. කොච්චරද ප්‍රමාණය? එහෙම අහනකොට අම්මගේ එච්චර නෑ ડોක්ටර්. කෝප්ප 3යි. දවල්ට මොකද්ද කන්නේ? බත්. ප්‍රමාණය කෝප්ප 3යි. රැයට මොකද්ද කන්නේ? බත්. ප්‍රමාණය මොකද්ද? කෝප්ප 3යි. ඒ කියන්නේ දවසකට කොච්චරක්ද? කෝප්ප 9ක්. ඒක අපි කන්න ඕනේ දවස් 9කට. එක්සර්සයිස් අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි. There is no escape from it. මේ පිරමිඩ් එක ගත්තොත් බේස් එකේ තියෙන්නේ එක්සර්සයිස් නෙමෙයි, ඩයට් නෙමෙයි, ස්ලීප් තියෙන්නේ. හැබැයි නැප් එකක් ගන්නව නම් ඒකටත් ලේටස්ට් රිසර්ච් තියෙනවා. දැන් ඔෆිසස් වලත් අපි දකිනවා සමහර අය පවර් නැප් ගන්නවා. Yes, yes. ඒකත් හොඳයි. ඒකත් හොඳයි. මේ සීට් එකේ ඉන්න ගමන් සමහර නිදාගෙන ඉන්නකොට බස් ස්ටාප් වුණොත් මේ වීඩියෝ එකේ ක්ලිප් එකක් පෙන්නන්නේ, right? ඒ නිසා ඔන්නෝගලට අවස්ථාවක්. The viewers can get in touch with you and how can they get in touch with you and The viewers who are watching, we can have the whole discussion. Sinhalen පුළුවන්, Tamil එළුම් පේසරත්කු. English is of course possible. Hindi में भी बात कर सकती, Urdu में भी बात कर सकती. So these are all the languages. so you can manage five. A little bit of Sindhi as well. Sindhi भी थोड़ा खबर. Welcome to MasterMind ROSHAN YouTube channel. So today in our program we have a very special guest. It's Dr.Dheena. So Dr.Dheena is in the field of nutrition and wellness with close to 15 years experience in this industry. So in our YouTube channel, many of you all are stock market investors, entrepreneurs, business people. So we have Dr.Dheena today to talk about more about health side. So Dr.Dheena, welcome to our show and thank you for being here to share your knowledge and experience with our viewers today. Thank you for having me, Roshan. It's a pleasure to be here. So the question that even I have and maybe you also must be having is there a diet called the ideal diet or the best diet kind of thing? Dr.Dheena, can you explain us? Yeah, sure. So first of all, I'm sure everybody has heard growing up from grade 6 science, what is a balanced diet, right? A balanced diet should have the basic foundations of nutrition. So as we know, it's the carbohydrates, proteins and fats. So these are the main 3 things in nutrition. It's called macronutrients because these are the big parts of your nutrition. So it's very important for you to have your carbohydrates, which includes rice, potatoes, bread and all those items which we have every day. The proteins are very important, which is your chicken, fish, and then we have kadala, mung atta and all these local items. And of course fats. Fats are also very important. We have the egg yolk, which has a good source of fat, and then the nuts and the seeds and the various oils. So these 3 are the main 3 macronutrients, and then you have something called micronutrients. Those are the small things which are your vitamins and minerals. Right. That also you can get it from your food, like from the green leafy vegetables and from the seeds and the nuts. So you have to have all these things to get the balanced diet. Now you asked me about the perfect or ideal diet. There is no perfect diet because what you need will be different to what another person needs. So that is why we have to take a nutritional assessment where I will take the full history and see where your nutrition is, your age, your weight, your height, your level of activity, and according to that we will design the diet for you as an individual. Right. Yeah. So Dr.Dheena, this healthy food, can we do it in a sort of a budget or is it very expensive? And then සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට තියෙන ප්‍රශ්න තමයි Dr.Dheena දැන් මේ අපේ viewers වලට තියෙන දැන් healthy food කන්න ගියාම මේ අපි ලොකු ගාණක් ගෙවන්න වෙයි කියලා හිතනවා. මේ විශේෂයෙන් සමහර දැන් මම උනත් healthy food හොයනකොට Dr.Dheena sometimes දැන් විශේෂයෙන් අපි දැන් fried rice කොත්තු වගේ කන්න පුරුදු වෙලා තියෙන දැන් dinner එකට ගියාම අපි ගෙදර ඉන්න මහන්සි වෙලත් ආවොත් සමහරට අපිට Uber Eats හරි මොකක් හරි app එකක් use කරලා අපි order කරනවා ඔය කඩ මේ කොත්තුවක් හරි fried rice කාලා right මගෙත් දැන් බර කිලෝ 10ක් විතර වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් හැබැයි දැන් මම දැන් යම් කිසි app එකකට ගිහලා මේ healthy foods හොයන්න ගියාම healthy foods උත් වැඩි හොයන්නත් නැහැ. ඊට පස්සේ සමහරගේ මතයක් තියෙනවා මේ healthy food diet එකට ගියාම මේ ලොකු ගාණක් අපිට ගෙවන්න වෙනවා කියලා. ලොකු budgets වලට යන්න වෙනවා කියලා. මේක ඇත්තක් තියෙනවද මේ මොකද්ද මේකේ? ඔව් රොෂාන්, ඒක ගොඩාක් හොඳ question එකක්. ගොඩාක් අය හිතන්නේ healthy food කියන්නේ expensive කියලා.
හැබැයි ප්‍රශ්න මෙහෙමයි. අපි කම්පෙයාර් කරන්නේ නැහැ හරියට. දැන් කොත්තු එකක් ගත්තොත් මේ දවස් කීයද ප්‍රයිස්? හොඳ කොත්තු එකක් නම්. සමහර 1200ක් 1500ක් යනවා. මේ දවස් චිකන් 1 kg කීයද? මං හිතන්නේ 1600ක් වගේ ගානක්. හරි. දැන් ඔයා කිව්වේ කොත්තු එකක් කීයද? හොඳ කොත්තු? 1200ක් විතර. It's almost same. Right? ඒ නිසා අපි ඒක හිතන්න ඕනේ 1 kg of chicken or 1 කොත්තු මොකද්ද හොඳට වටින්නේ අපිට. එදා මම coffee shop එකට ගිහිල්ලා හොඳ posh coffee shop එකක්. ඒ ගිහිල්ලා මම මේ කප් කේක් එකක් ගත්තා. අර හොඳ quality කියනවා healthy apple cup cake කියලා. ඒකේ ගාන 900. ඊට පස්සේ ගෙදර එනකොට මම පොඩ්ඩකට කීල්ස් ගියා. එළවලු ගන්න. cucumber 3යි, half a kilo tomatoes, එතකොට salad leaves and cheese. මේ ඔක්කොටමත් ආවේ 900. 900. right. ඉතින් මොකද්ද වටින්නේ? right? Is it the cupcake, one cupcake ද නැත්නම් මේ වෙලවලු ඔක්කොමද වටින්නේ? Yes, yeah. ඒ නිසා we have to think, compare and see අර budget අනුව මොකද්ද වටින්නේ කියලා. අනිත් එක අපිට මේ broccoli, chicken breast, brown rice විතරක් කන්න ඕනේ නැහැ. අපිට අපේම කඩල, කව්පි, මඤ්ඤොක්කා, බතල මේවත් හොඳට කන්න පුළුවන් අපේ diet එකේ. right. තව මතයක් තියෙනවා මේ රැයට බත් කන්න එපා. ඒ වගේ දේවලුත් දැන් මමත් දැන් බත් කකා හිටියා. දැන් බත් කන්න එකත් අඩු කරන්න කියලා මතයක් තියෙනවා. ඒක මොකද ඇත්තක් තියෙනවද? සුදු බත්ද කන්න ඕනේ, රෙඩ් රයිස් කන්න ඕනේ, කොච්චර ප්‍රමාණයක් කන්න ඕනේ, කොයි වගේද ඒක? දැන් බත් ගත්තොත් බත් අපේ එනිමි නෙමෙයි. වෙලා තියෙන්නේ ප්‍රමාණය. දැන් මගේ ක්ලිනික් එකටත් ගොඩාක් අය එනවා. මම අහනවා මොකද්ද උදේට කන්නේ? එතකොට අම්මා කියනවා මේ බත් තමයි කන්නේ. කොච්චරද ප්‍රමාණය? එහෙම අහනකොට අම්මා කියන එච්චර නෑ ડોක්ටර්. කෝප්ප 3යි. දවල්ට මොකද්ද කන්නේ? බත්. ප්‍රමාණය කෝප්ප 3යි. රැයට මොකද්ද කන්නේ? බත්. ප්‍රමාණය මොකද්ද? කෝප්ප 3යි. ඒ කියන්නේ දවසකට කොච්චරක්ද? කෝප්ප 9ක්. ඒක අපි කන්න ඕනේ දවස් 9කට. හැබැයි එකම දවසේ කෑවොත් අනිවාර්යෙන් වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා අපි කන ප්‍රමාණය තමයි අපි කන්ට්‍රෝල් කරගන්න ඕනේ. because අපි ඉස්සර වගේ එච්චර දුවන්නේ නැහැ. කුඹුර ගිහිල්ලා කොටන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. හැබැයි දැන් රෑ කෑම ගත්තොත් ඔයා කීයටද ගන්නෙ? 6මාර ගන්නවා නම් ඒක එක කෝපයක් ගත්තොත් ඒක it's fine. අපි වෙලා තියෙන්නේ අපි රෑට fried rice එකක් ගන්නවා. මම මාට විතර කාලා නිදාගත්තොත් exactly. ඉතින් ඒකට මොකද්ද වෙන්නේ? ඒක ගිහිල්ලා convert වෙන්නේ fat එකට. ගිහිල්ලා store වෙනවා අපේ body එකේ. Okay. Now some of the viewers and also even I have the problem sometimes, you know, I try to go for some sports thing, maybe badminton or exercise, and for the family will say, you know, why you wanting to go? යන්න ඕනේද? අද යන්න ඕනේද? You know, like that kind of things. So doing exercise and also having a proper sleep. Sometimes people might be busy and they might not have the proper, say, 7 hours average sleep or whatever. So is this exercise and sleep also important to have a good healthy lifestyle overall? Yeah, these are very important questions, Roshan. So what I'm going to do is first talk about exercise. ඊට පස්සේ අපි sleep ගැන කතා කරමු. Exercise අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි. There is no escape from it. Exercise කියන්නේ gym යන්න ඕනේ නැහැ. Walk යන්න පුළුවන්, swimming යන්න පුළුවන්, yoga, badminton, do something. AHA, American Heart Association කියන්නේ අපි සතියකට at least 5 times exercise කරන්න ඕනේ මිනිත්තු 30කට. That means total 150 minutes. දවසකට පැය භාගයයි. පැය භාගය දවසට අනිවාර්යෙන් කරන්න. දැන් 30 minutes ගත්තොත් පැය 24 ඒක මොකද්ද? 2%. 2%යි. ඕගලන්ට 2%ක් හරි අයින් කරන්න බැරි නම් for your health, then how can we expect to be in good health, right? So අනිවාර්යෙන් workout කරන්න ඕනේ. වෙලාවක් නැත්තම් උදේට before you go to work, find some park or some space in your house, පැය භාගයක් ඇවිදින්න. හරිද? gym යන්නම ඕනේ නැහැ. නැත්තම් yoga, swimming, something is important, because if not එකම තැන ඉඳගෙන අපි වැඩ කරනකොට හොඳට බත් කනවා, හොඳට fried rice කනවා, හොඳට කොත්තු කනවා. එතකොට කොහොමද අපි ඉස්සර වගේ කුඹුර ගිල කොටන්නේ නැහැ නේ. කොටන්නේ නැහැ, exactly. Yeah. Then the second part is the sleep. අනිවාර්යෙන් sleep is very important. ඉස්සර නම් කිව්වේ දැන් 90s 2000s වල කිව්වේ exercise, diet, sleep මේ 3 circles ඔක්කොම තුනම අවශ්‍යයි කියලා equally. හැබැයි දැන් ඒක change වෙලා තියෙන්නේ. Now it's a pyramid. මේ පිරමිඩ් එක ගත්තොත් බේස් එකේ තියෙන්නේ exercise නෙමෙයි, diet නෙමෙයි, sleep තියෙන්නේ. sleep ඒකට උඩ එන්නේ nutrition. ඒකට උඩ තමයි එන්නේ exercise. ඒ නිසා කොච්චර ගිහිල්ලා exercise කරලත් වැඩක් නැහැ හරියට කන්න නැත්නම්, හරියට නිදා ගන්න නැත්නම්. and ඉස්සර if you remember 90s වල කිව්වේ පැය 6ක් ඇති කියලා. right? ඉස්සර 6 hours ඇති කියලා කිව්වේ. දැන් latest update එක කියන්නේ we need 7 to 9 hours of sleep recovery වලට.
That is 7 to 9 hours continuously sleep එකක්ද? Now some people get disturbed in between. Yeah. Some people will have children. Sometimes they wake up middle of the night. Then a businessman or a person who is having a very hectic schedule, right? ඇවිල්ලා දැන් මේක break වෙන එක මෙහෙමයි රැට at least 7 hours is good, minimum 6 at a stretch. හැබැයි nap එකක් ගන්නව නම් ඒකටත් latest research තියෙනවා. power nap එකක් දැන් ideally ඇවිල්ලා තියෙන research 24 minutes විතරයි. They did a research on some astronauts and found if it is more than 30 minutes ඒක ඇත්තටම negative effect එකක් කරනවා because අපේ brain හිතන්නේ අපි රැට නිදා ගන්නවා කියලා. එතකොට ඒක disturb වෙනවා cycle එක. ඒ නිසා nap එකක් ගන්නවා නම් දවල්ට ඒක මිනිත්තු 24ක් හොඳටම ඇති. පැය භාගයක් වගේ තිබ්බනම් පැය භාගයක් හරිය. සමහර පැය දෙක තුන නිදා ගන්න. ඔව් ඒක හොඳ නෑ. දැන් ඔෆිසස් වලත් අපි දකින සමහර power nap ගන්නවා half an hour. ඒකත් හොඳයි. ඒකත් හොඳයි. ඒකත් very good. ඉතින් ඔයාලගේ boss ට කියන්න power nap එකක් දෙන්න පුළුවන් නම් නේ productivity එකත් වැඩි වෙයි. සමහර රටවල් වල ඒගොල්ලන්ට වෙනම අර facilities තියෙනවා. Sometimes අර ඉඳගෙන ඉන්න chair එකෙන්ම ඒගොල්ලන්ට හාන්සි වෙලා they can have a nap. So this is something to suggest to your boss to be more productive. සීට් එකේ ඉන්න ගමන් සමයි නිදාගෙනකොට boss ට වුණොත් මේ වීඩියෝ එකේ clip එකක් පෙන්නන්න right? ඒ නිසා ඔන්න ඔයගොල්ලෝට අවස්ථාවක්. Right. අපි දැන් තව දේවල් වලට යමු. Very interesting topic we are talking today. Now you were a doctor, then you went to individual health and fitness training, and now you are coming into the corporate. So what made you change? මේක වෙනස් වුණේ ඇයි? මොන වගේ හේතු කාරණාද මොනවද? Actually, Roshan, I've been a corporate trainer for more than 10 years. Okay, I was doing more general topics like communication skills and various topics, and then when I specialized in nutrition, I realized that අපේ Sri Lankan corporates ගත්තොත් ගොඩාක් demand එකක් තියෙනවා because most of the staff are not healthy. And again, the research shows that when you are not eating healthy, when you are not exercising, when you are not sleeping, it's affecting the productivity and even the sales targets of the whole company. So this is something that the corporates have to start investing even for them to hit their sales targets and overall productivity as well. So ඒකේ connection එකක් තියෙනවා. මේක දැන් ignore කරොත් අනිවාර්යෙන් it can affect the future as well of the companies. A lot of corporates in Sri Lanka, we see some of the employees even that I talk to like little bit demotivated. When you go into the office first morning thing, will they talk about some negative news? So is their like health also getting affected so that these people are giving negative vibes to the the even at the morning when you start negative vibes, everything is negative, and then as you say, then they cannot achieve the daily sales, then weekly sales and month end sales and yearly sales are not happening. And as a corporates also, as entrepreneurs, some people also are suffering because of this. So do you think that that is also important for the directors to look into the well-being of the employees? Of course, the mindset is what matters, right? Mindset really matters, which is why that morning rituals කියලා තියෙනවා එකක්, morning routine එකක් කියලා. Right? Actually, again, latest research shows morning routine එකක් විතරක් මදි. We need to have an evening and night time routine also. ඒකයි අපි sleep ගැන ඉස්සර කතා කරේ. දැන් ඒකම half day program එකක්. Sleep ගත්තොත්, stress ගත්තොත්, these are all different programs. But in a summary, අපිට night time routine එකක් ඕනේ. ඒ කියන්නේ රෑ කෑම ඉවර වුණ ගමන් අපි මොකද්ද කරන්නේ නිදා ගන්නකම් that time. අපි ඇත්තට මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ගොඩාක් කට්ටිය ෆෝන් එකෙන් නැත්තම් watching shows, TV shows. අපි ඇත්තටම before we sleep at least 2 hours අපි ඔක්කොම screens off කරන්න ඕනේ. මේ වීඩියෝ එක බලනවා නම් ඉවර කරන්න. හැබැයි it's like the general rule of thumb is we have to switch off the phone. කියමුකෝ පැයක් හරි. දැන් ගොඩාක් කට්ටිය අරගෙන මේ යනවනේ. බෙඩ් එකට අරන් ගිහලා මේක ස්ක්‍රෝල් කර ඉන්නවා. ඒ නිසා අපේ brain එකට දැන් හිතන්නේ අර blue light එනකොට that it's daylight කියලා. ඒක differentiate කරන්න අමාරුයි. So that's why the wrong message goes to the brain. ඇත්තටම there is some research to show that don't take your phone to the bed. එතකොට a brain හිතන්නේ that you are working even when you are in bed. ඒකයි අපිට අර fall asleep අය අපි කියන්නේ. You have to be able to fall into that sleep state. දැන් මේ වීඩියෝ එක බලන ඔබ රාත්‍රියේ නම් මේ 10 11 වගේ වෙලා නම් දැම්ම off කරලා save කරලා right විනාඩි පැය භාගයක් ඉඳලා නිදාගෙන ඉඳලා හෙට උදේ නැගලා ඊටු ටික බලන්න. මොකද දැන් Dr. Dheena කියන විදිහට ෆෝන් එකේ ඉන්න එක එච්චරම හෙල්ත් එකට හොඳ නැහැ. ඒක දැන් මේ corporates කොහොමද මේ staff එක හරි මාර්ගෙට ගන්නෙ to get the maximum productivity of the staff? Corporates මොනවද කරන්න ඕනේ?
ඔව් ඇත්තටම රොෂාන් දැන් population pyramid එකක් තියෙනවා. දැන් අපි studies එක අරන් බලනකොට 1960s 70s වල අපිට normal population pyramid එකක් තිබ්බේ. ඒ කියන්නේ people are born ඊට පස්සේ 60s 70s වෙනකොට people pass away. හැබැයි දැන් අපේ pyramid එක පොඩ්ඩක් rectangle වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ birth rate එක දැන් අඩු වෙනවා compared to the death rate. Then when you fast forward it to 2040, what we are seeing is it's a proper pyramid. ඒ කියන්නේ not enough birth compared to the seniors. ඒ නිසා දැන් ශ්‍රී ලංකා ගත්තොත් 2040 වෙනකොට ගොඩාක් දුරට majority වෙන්නේ seniors ලා අපේ companies වල. ඉතින් ඒකත් එක්ක ගොඩාක් plus and minus දෙකම තියෙනවා. plus මොකද්ද? ඒ කියන්නේ ගොඩාක් කටියට experience තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට මේ market එක ගැන දන්නවා. ඒ field එකෙන්ම ගොඩාක් they have ideas and awareness. disadvantage එක තමයි ගොඩාක් seniors ඉන්නවා නම් organisation එකේ ඒකත් එක මොකක්ද එන්නේ illness absenteeism ඒ නිසා දැම්මම corporates මේ ගැන හිතලා they have to start investing දැන් ඉන්න staff who are in their 30s and 40s අවුරුදු 10ක් 15ක් ගන්නකොට ඒගොල්ලෝ seniors වෙනවා දැම්මම ඒගොල්ලන්ගේ lifestyle changes කරගන්න ඕනේ because මේකට කියන්නේ compounding effect කියලා දැන් කරන දේවල් පොඩ තමයි ඒක affect වෙන්නේ අපිට එකම දවසේ මේව ඔක්කොම කරන්න බෑනේ lifestyle changes. Enisa the staff who are now in their 30s, companies have to invest in their health because මේකට කියන්නේ lifestyle diseases. ඒ කියන්නේ අපි lifestyle අනුව තමයි මේ diseases එන්නේ. Then what are these lifestyle diseases? Heart disease, diabetes, high blood pressure, obesity, right? Cancers. මේව ඔක්කොම එන්නේ අපි genetics ඉඳන් නෙමෙයි. අපේ lifestyle ඉඳලා. ඒ නිසා අපිට දැම්මම මේවා control කරගන්න පුළුවන් අපි lifestyle changes කරොත් at this point. What are these lifestyle changes that you are mentioning? Oh, lifestyle changes කියන්නේ Roshan, the things we do day to day. ඒ කියන්නේ අපේ diet එක. ඒ කියන්නේ what do we eat? දැන් ගොඩාක් අය diet එක ගැන හිතනකොටම they think they can't eat. Yeah. Diet means what we just normally eat. Right? So we have to have a healthy, nutritional, balanced diet as we spoke earlier on. එතකොට as you asked about exercise. මොකක් හරි activity එකක් කරන්න ඕනේ. And sleep. We spoke about sleep as well. එතකොට stress manage කරගන්න ඕනේ. දැන් ගොඩාක් entrepreneurs ලා and all the viewers here, they are very stressed. ඒකත් අනිවාර්යෙන් we have to reduce it. And mental health side. So these are the small lifestyle changes. And ඒක එකම දවසේ change කරගන්න බෑනේ. It takes time. ඒ නිසා today start with a 5-minute walk. Or start drinking more water. Something as simple as more water. ඒකට මේ cost එකක් නැහැනේ. හරිද? It's just to pour a glass of water and drink. Why don't the viewers drink a glass of water right now? While watching this. While watching this, yeah, those are the changes. So it's very interesting. So Dr. Dheena, we want to thank you, especially coming and spending your time to share these valuable insights because a lot of people are, as I mentioned before, in the business field and entrepreneurship side, they are like very busy and they are going through a lot of things in, you know, especially if you are in Sri Lanka, to be an entrepreneur is very hard, you know, with these current macroeconomic challenges that everybody is facing and some of the corporates we hear revenue is dropping, sales targets are not being met by staff. So for all of this and in addition, if their health is also going to get affected, then no win situation for anybody. So thank you very much, Dr. Dheena, for being with us. Dr. Dheena, can you just explain like what kind of consultations that you do and whether the viewers can get in touch with you and how can they get in touch with you and other details? Will you be able to explain? Sure. So one of the easiest ways to get in touch with me is through LinkedIn. Go ahead and just search my name and you can connect with me on LinkedIn. And also for those who are in Sri Lanka or even any part of the world, there's two options. One is in Colombo. I do have consultations. You can come to the skin clinic in Bambalapitiya. That is one option. Or for those who might be out of Colombo or even out of Sri Lanka, we can arrange the whole thing virtually as well and also in multiple languages. So what are the languages that? Yeah, so the viewers who are watching, we can have the whole discussion. Sinhaleng puluang, Tamil elum pesarathukku. English is of course possible. Hindi mein bhi baat kar sakti, Urdu mein bhi baat kar sakti. So these are all the languages. So you can manage five. A little bit of Sindhi as well. Sindhi bhi thoda khabar. So good, very interesting. So we have 6 languages here. Yes. So thank you very much for sharing all of this with us. Very welcome. And MasterMind viewers, we want to give you a good news which we'll be sharing Dr. Dheena's details in the description so you can get connected with her profiles and wish you all the very best and don't forget you should have a very healthy diet and exercise
and I also hope to start on this exercise after you had a chat. I had a chat with you to get my weight to reduce and my stress levels also reduce. So thank you very much, Dr. Dheena, for being with us. Thank you very much for being in the show. Thank you.